வெல்கம் டு மியூசியஸ். இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஓல்டு கம்ப்யூட்டர் சிபியூல இருந்து எஸ்எம்பிஎஸ் கழட்டி அதை எப்படி 12 வால்ட் அடாப்டரை நம்ம மாற்ற போறோம்னு இந்த வீடியோல பார்ப்போம். இப்போ நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பழைய சிபியூல இருந்து எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் வெளியே. எஸ்எம்பிஎஸ் தனியாக எடுத்தாச்சு. ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிவிடுவோம். எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பவர் கேபிள் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் ஒயரையும் பிளாக் ஒயரும் கனெக்ட் பண்ணணும். காப்பர் ஒயர் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா சால்ட்ரிங் ஒயர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ரீனையும் பிளாக்கையும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம். எஸ்எம்பிஎஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது, சூப்பராக ஓடுது. இப்போ இதுலேருந்து 12 வால்ட் பவர் சப்ளை வெளியே எடுக்கணும். ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மல்டிமீட்டரில் வோல்ட்டு 20 வச்சுட்டு இப்போ 12 வால்ட் எதில் வருதுன்னு செக் பண்ண போகிறோம். எல்லோவில் ரெட்டு கொடுத்துருங்க ப்ளஸ்ஸு, பிளாக்கில் நெகட்டிவ். 12.12 வருது. கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ண ஒயரை ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். ஒயர்லாம் இதில் சுட்டி உள்ளே வச்சுருங்க. ஃபேனில் படாத மாதிரி வச்சுருங்க. கூலர் ஃபேனில் இங்கே டச் ஆகாத மாதிரி. ஃபேன் நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, குட், நல்லா சுற்றுது. ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிடலாம்.
பேட்ரி 12 வோல்ட் பேட்ரி எடுத்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இப்போ எத்தனை வாட் இருக்குன்னு பார்ப்போம். 472 கிட்ட இருக்குது. ஓகே, நம்ம சார்ஜ் போட்டுடலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் 12 வால்ட் அடாப்டர் மேக் பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறோம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.